Hello, greetings. You know this UAE, United Arab Emirates, it's very, very cunning, zalim, very cruel. I know. I was thinking of I even mentioned UAE, Dubai police long time ago in some videos. What happened in the UK was this British police went insane and has raped a woman, murdered her, burnt her up. So could it be that I can feel the negativity here too, like in Pakistan and Kachumbar. They've really made a kebab out of me. I don't know how I get up. So little bit stabilization, like in our religion, Islam, we said that you can earn money, but give some zakat, khums, something, leave something so that the society gets better. So I was never against progress. In fact, I was praising His Highness Aga Khan, the Ismailis, progressiveness and peacefulness. So once you stabilize a person, I don't know what they've done to Gulzar Elia. Acha, idhar bhi, if I say no, there is no respect. And Gulzar Elia is following suit with the United Arab Emirates against me, insulting me. And in my condition, he has said, I don't know what he's doing really, whether he's a pimp in United States of America. I think he could be getting finance. I don't want to even have water here right now, but they weaken me so much कि मुझे भूख लगती है. I want to be like that activist here. What's his name? I joined international campaign. Like I don't want to eat. Khama bahut bhook lagti hai. And then my head starts to hurt. I'm not talking about, I'm just saying that my ideal would be to leave this, to not be in Pakistan and not be in the United Arab Emirates and never to ever take money from them. I don't want to take money from Zalim. Haram ka paisa. Allah, logon ko mara hai. There was this New York journalist, Pakistani New York journalist. Whether she knows David Qasim, I don't know. But she had said that Saudi Arabia got someone killed on like you can't even tell. Innocent people dying because they have a difference of opinion or, the sheikhs, United Arab Emirates, they're very scared. So Tariq Masood, like my brother when he said, because Tariq Masood was used by United Arab Emirates against me. So, you see, now they don't want to know, they don't want anyone to know that. So when my brother said, I know some people in Pakistan, isko uta sakte hain. You see, एक तो वो बहन को वो आके खुद कर रहे हैं, ये उंगलियां कर रहे हैं, तो हमारा भी फिर एक वक्त आया, हम बहुत बर्दाश्त किया पाकिस्तान में ना. इधर भी इधर तो हम आना नहीं चाह रहे थे, artificial. And what I heard about Arabs, very, very cruel. अपने wives को मारते हैं. Or once you get married here, it's very difficult to get a divorce. I know about my aunt and the Omani, my father. मेरी aunt सर गई, like बेचारी वो उधर से ओमान से डिवोर्स नहीं दे रहा था उसको. उसकी एक बेटी थी उनके साथ. ये बहुत एक दूसरा साइको ओमानी. तो पता है बड़े साइकोज हमारे ख़ुद के फादर ओमानी लुआतीस. अब सब ऐसे नहीं हैं, लेकिन
سائیکو بہت. تو ہم لوگ تو کہتے تھے کبھی لواتیز جو تھے پاکستان میں کہ ہم مسکتیوں لواتیوں سے شادی نہیں کریں گے. تو وہ خود ایک مجھے پتہ ہے کہ ایک عورت نے اس کو طنز کیا تھا جو وہ بھی ہماری لواتیز کہ تم نے تو کہا تھا ناٹ می کسی اور کو کہ تم نے تو وہ بھی لواتی فرام بوتھ سائڈ فل فلیج لواتی. تم نے تو کہا تھا کہ تم مسکتیوں سے شادی نہیں کرو گی آن اے ویڈنگ نائٹ ریسیپشن ان محفل شیخ رازان. تم نے تو کہا تھا کہ تم لواتی یو ول ناٹ میری لواتی اینڈ ناؤ سی. سو ایسا بول دیا لائک ہم لوگ میں تو سمجھی مذاق لائک وہ نا کہ ناٹ اے طنز اور اینی تھنگ. آئی ٹوک اٹ ان اے positive manner. At that time as a child, I did not think that it was a taunt. I was like, she was reminding her. And she got the best of Luwati, one of the best, they say, this one who married a Luwati. So very good husband of hers. Even my aunt, very good husband of hers. Dr. Raza. So you see, but we used to say that we will not marry a Luwati. Psycho ہوتے ہیں like وہ اور پھر there was one psycho. So the thing is that being a principal doesn't help, working. Keeping yourself busy, occupied. وہ جو گھر پہ جو برنگنگ اپ ہے وہ تو میڈنس تھی. So work and all this. No, I feel that now these Emirati, they are covertly, they have been. It's too late. I don't want to live here. I don't want to take their, اچھا طارق مسعود, I really don't want to take their money. اچھا یہ طارق مسعود کا ہی کہ کسی جن کو بھیجا ہے, اب یہ اور مجھ پہ وہ ظلم کر رہے ہیں, بڑھا دیا ہے. لوگ انہوں نے کراچی میں جب مجھے ہوا تھا نا, they've used that and they even have پھرا دیا دماغ. پتہ نہیں گلزار ایلیا کو کیا دیا ہے انہوں نے, کیا پیسے دیے ہیں. تو جب میں ادھر جاؤں مے بی دا پیپل یا سو جو بھی وہ مر جاتا ہے, جو بھی یونائٹیڈ عرب ایمریٹس کے ان کا پورا کنٹری تباہ ہو جاتا ہے, پوری کنٹری. یہاں تو ان کے پولیس آفیسر دیکھو, ایک سیکشول کیس ہوا ہے مبارک شیخ مبارک النیان, پورا آج یو کے اپنے ایک پولیس والے کو ٹرسٹ نہیں کرتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم ڈر رہے ہیں, واٹ ول ہیپن ٹو دا فیمیلس ہیئر. ایسی بیڈ لک آ جاتی ہے, ہم کہہ نہیں سکتے. بہت بہت ڈینجرس ہے یو اے ای کے اگینسٹ. یعنی کچھ ان کی اچھائی کے لیے, کسی کا اچھائی کے لیے بھی کچھ بولنا, اور تھوڑا ان کو بولنا کہ اپنے آپ کو لائک ہمیں کوئی کچھ نہیں بولے,